அடுத்தது போயிடலாம். Next. சொல்லுமா? 1 minute wait பண்ணுவோம் சார். Okay sir. Sir, can we start, sir? 1 minute sir. Okay sir, start பண்ணுவோம் sir. We are just looking after the investigations and the effect of investigations, the therapeutic, the stress the investigation causes, economical and physical stress. Then we are going into the stages of female cycle. See, this is must because I am giving presentations to many doctors and I am seeing the பாலா சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். Okay, sir. You know, first we have to understand why I lay the importance of this, because we have to understand what is menstruation. It's a normal rhythmic process. Whenever it becomes rhythmic, it is regular, it is not at all a problem. If there is disruption, we have to look for where it is getting disrupted. So we have to know about the estrogen phase, the follicular phase, the proliferative phase, when the menstruation occurs. Because sometimes oligomenorrhea is also termed as a cause, or heavy shedding is also termed as a cause. So first I want to tell, a normal bleeding period, you can consider a menstrual bleeding of 3 to 7 days is also quite normal, or 2 to 7 days is also quite normal. So the estrogen follicular phase, it goes from up to 14 to so from 8 to 14, 15, 16, 17, 18 also you can consider, depending upon the cycle. You can predict the ovulation. It has happened after periods, prior 14 days from the periods, you can predict ovulation has happened. Why I am saying this? Because we consider as it as a computer calculator one. It has to come by 30th today morning, 7 o'clock or 9 o'clock. Otherwise, it is termed as peace. Happens everywhere. Next. We have to educate the patient. திருப்பி ட்ரை பண்ணி பாரு. அப்படியே வரணும். தள்ளி இரு. சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார்.
Bala sir. Is why I'm going in detail about, because we have to indicate. It is very easy to write a follicular study to a scan center, but the pain, the agony. Sir, hello, Um, s- hello sir. sir, are you, sir, hearing? Is it Yeah. audible? No sir. Sir, is it audible? Yes sir. Yes. Audible, sir. Okay. See, we are very easy to prescribe a follicular study in your prescription scan center. But how much agony it causes, we have we have to look for the ovulations. So for this, yeah, if they are experiencing a mid pain, mid cycle, metal smug pain, you have to encourage them. This is normal. Then you can ask them to record the BPT chart, biphasic basal temperature, pre-ovulation and post-ovulation body temperature. Then you have to ask them to test them cervical mucus. The thin spin bracket stretchy quality cervical mucus is considered as a fertile peak mucus. Because why I am telling this, because this is must for a woman to self-assess her. If she is not doing this, it may sometimes be a disturbance, or she may feel shy of doing this even in a menopausal changing time. See, the self-examination for a woman is must. It should be started in the adolescent period, and it should be there, because towards menopausal, the early identification of any cancer is must. Their self-examination plays a bigger part. Next slide. So why Siddha as more than any system? Because it is proven, and it has its own merits, and it has its own documentations. நாடி பரிசம் நான் நிறம் மொழி விழி மலம் மூத்திரம் இவை மருத்துவர் ஆயுதம். Next. See, physical examination. Nadi is an experiential technique. Whenever you see more and more patients, and whenever you think and you put your fingers on them, and then you calculate, you assess the rate rhythm, vadam, pittam, kamam, then only you can gain that knowledge. Neerkuri, it shows your tolerance. You have to closely observe the color, smell, froth, and viscosity. And you can pour it up, and you can see the viscosity um, by normal vision. You can see, you can assess. Then the Neikuri. This is a special gadget of the Siddha physician. This is உங்க நுண்ணறிவும் பட்டறிவும் சேர்ந்த ஒரு அனுபவ கலை. இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தேர்வு. ஒரு சித்த மருத்துவன்னு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு நான் இன்வேசிவ், cheap and very safe procedure is Neikuri. Next. See, this is the Neikuri pattern. Vadam, பித்தம், கபம். இதில் கபம் நிலைத்து நிற்கிறது, அரவமாய் நீள்றது, மோதிரம் ஆழி போல இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைட். இதுல இந்த பேட்டர்ன் டெல்லிங் மோர்னாக்க, ஸோ இந்த கபமா மேல வந்து அப்படியே கபம் வந்து தொடர்ச்சியா நின்றுட்டே இருந்ததுனாக்க, திஸ் கபம், இது வந்து கபம் காட்டுது. இட் ஷோஸ் சம் ஹார்மோனல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இஸ் தேர். If the kabam is more straight, more நிலைத்த கபமா இருந்ததுன்னா, it shows thyroidal dysfunction is there. If the shape is not corresponding with vadam, pittam, kabam,
if it shows an abnormal spread, salad can much spread ஆயிருது. If a patient comes with an amenorrhea for more than 3 months, 5 months, usually your diagnosis will be a polycystic ovarian disease or an hormonal imbalance, which will be there. But you have to assess with an inquiry, then you have to see whether the spread is kabam or an usual kabam spread or an abnormal spread. Then you have to go for the investigations. This is the inquiry of a patient which has of an unmarried woman of 25 years when she came. And this was she came with the complaints of amenorrhea for nearly 120-130 days approximately. Then I saw Nadi. Then we went for the inquiry, which shows an abnormal spread. Then we investigated her. We took an ultrasound, which showed, and then we go for an MRI, which showed ovarian teratoma. Then as she was unmarried, I am more secure, more concerned about preserving her ovaries. So she was referred for a medical oncologist. She was put under letrozole, and her ovary was preserved. Now she is fertile. This is the role of a sub-physician. Next. How could you prevent infertility? The individual behavior has an absolute impact on the prevention of fertility. SMEC programs, self-management of excessive tension programs, and Sky Yoga, Kundalini Yoga, my simple yoga techniques plays a major role in resolving your mind stress. Regaining the traditional practices and the recipes we have lost in the name of globalization, understanding the nature. Next. So the treatment should be a holistic one. Counseling should be the first part. See, if you think they are medically fit enough to become the parent, reassure them. That's all. Reassure them, send them up, ask them to take a 3 months leave, medical leave, no medicine. Then automatically 20 to 30% will come off with the good news. Then lifestyle modification, which we have discussed. Diet ethics. Diet ethics நம்ம நிறைய பேச முடியும். ஏன்னா வெந்தயத்தை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அவரை கோதுமரும் வெந்தயம் கேளின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கீரை இன்பம் விளைவிக்கும் கீரைகள் அருந்தாளி, தூதுவளை, நன்முருங்கை, பசலை, தாலி வார்த்து உண்ணின் அப்படின்றது ஒரு பாடலை இன்பம் விளைவிக்கும் கீரைகள்னு பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. தென் சிறப்பு மருத்துவத்துல வந்து உணவு கற்பம்ல அபிஷேத மூலம்னு உருளைக்கிழங்கையே கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க. நிறைய விஷயம் நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா எடுத்து அக்கார்டிங் டு த தேகம், என்ன தேகம் அந்த பேஷண்ட், வாதமா, பித்தமா, கபமா, அவருக்கு எந்த உணவு கற்பமா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதையும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா டயபெட்டிக்ஸ்னு பேசும்போது ஐ வாண்ட் ஜஸ்ட் ஷேர் அ தாட். நம் நாட்டு மருத்துவம்னு நம்மளோட ஒரு புக்ல வந்து ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி பாணிகோட நிகழ்வுல அடுத்த ஒரு டாக்டர் மாமல்லன்ற ஒரு மருத்துவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் என் மைண்டுக்கு வந்து, நாத விருத்தின்னு ஒரே ஒரு கீரை மட்டும் தான் போடுறாங்க, நெய் செட்டி கீரை. தாது விருத்தி எல்லாமே விருந்து நோக்கி இருக்கும். ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நாத விருத்தி, நெய் செட்டி கீரை, வெர்னோனியா ஸ்பீஷிஸ் பத்தி போட்டிருந்தாங்க. இப்போ we are recently seeing so many decrease or depletion of AMS level in young women, that is low ovarian reserve. Young women with low ovarian reserve, நெய் செட்டி கீரையை உணவு கற்பமா எடுத்து கொடுத்து மிக சிறந்த ஒரு முன்னேற்றத்தையும் ஒரு மாறுதலையும் நாங்க பார்த்துட்டு வரோம். So the role of diet is very much important. Yoga to make your mind benevolent. What is yoga? Simple. Make your mind clear and make your action more specific. மனம், எண்ணம், செயல், சொல் எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டிலே பயணிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடியதுதான் யோக கலை. Then turn upon your experience and your knowledge, tune upon your knowledge and take apt medications. So சித்தா வந்து எப்போதுமே
ஒரு ப்ரெசிசிவா இருக்கும், ப்ரெசிஷன் மெடிசனா இருக்கும். திஸ் இஸ் வாட் பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் இப்ப அட்வொகேட் பண்றாங்க. Depending upon the body constitution, symptom, age, work, and the severity of the disease, single or polyherbal combinations or herbo-mineral combinations should be used. Specific இருக்கணும். It all comes with the wisdom, experience, and proper practice of medicine. Practice of medicine. Next. So you all know about what is counseling. My only word will be counseling should give hope. They have come you with the scare. You shouldn't make them scare. You should care them. நான் சொல்ல ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல எனக்கு. பயத்தோடையும் கலவரத்தோடையும் பலவித சந்தேகத்தோடையும் பலவித கூகுள் நாலேஜோடையும் அரகுர நாலேஜோடையும் உங்களை சேர்ந்து உங்களை சார்ந்து உங்களை நம்பி வரவங்க கிட்ட நீங்க உங்க நாலேஜ ஓவர் த்ரஸ்ட் பண்ணி அவங்கள ப்ரெஷரைஸ் ஆகி அடிமை அவங்கள be with them. Tell them this is there, this is there. If this thing happens to a member in my family, what will I do? This is what I am going to do for you. That's all. That's all. That should be the counseling. In counseling, history taking is a very, very, very big chapter. You have to go for the male history, female history, then you have to get them both, then you can see them. It will be like a CBI inquiry. They will be telling something, he will be telling something. You have to re-counsel them. Sexual history, medical history, surgical history is also important. Medical history is also important. Early history of mums or arthritis or anything during the reproductive age from the age of 10, all are important history. Family history is important. Sometimes some preoccupied genetical factors may play a role in delaying the fertility chances. Social history is much more important. Religious history is important, as some religions practice different types of dowsing or different types of cleansing themselves after sex. Then lifestyle history. Then the questions patients often ask, you shouldn't get irritated. நோயர் தங்களது நோய் தன்மையை பற்றியும் தங்களுக்கான மருந்து தேர்வை பற்றியும் தங்கள் மருத்துவம் எவ்வளவு காலம் ஆகும், எவ்வளவு செலவாகும், அந்த நோய் அந்த மருந்துகள் சாப்பிட்டால் என்ன பின்விளைவுகள் பக்க விளைவுகள் ஏதாவது வருமா என்று கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கான உரிமை அவர்களிடத்தில் உண்டு. அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டியதுதான் மருத்துவரின் கடமை. இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இருந்ததுன்னா there will be a long-term trustful professional relationship. Then இந்த மாதிரி ஒரு atrocity, so patient doctor சண்டை இந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. If you are genuine and if you are transparent, and it shows they will have a trust, because fertility process ன்றது வந்து it takes some 6 months to 9 months time. So you have to build a long-term trustful professional relationship. Counseling is an art. It comes when you care only. It doesn't come if you want to make it as a business. Okay, next. Siddha has a stronger hand rather than other systems, because we only have the preconception healthcare, detoxification and cleansing according to the body and the severity of the disease. We have different types of oil baths according to Vata, Pittam, Kabam. நொச்சி தைலம் எடுக்கலாம், பித்தம்ல கீழாநடை தைலம் எடுக்கலாம், வாதம் சுக்கு தைலம் எடுக்கலாம். உங்களுக்கு குழப்பமா இருந்ததுன்னா முக்குற்றம் சமானியா நல்லெண்ணெய், மிளகு, சீரகம், பூண்டு, தும்பை இலை போட்ட ஒரு எண்ணெய் குளியல கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் we have for female and for male also அகத்தியர் குழம்பு, பசும்பால் அரைச்சி அந்த உடல் எடைக்கு ஏற்றவாறு அவங்களுடைய மனநிலை, உடல்நிலை, உடல் இயங்கு நிலைக்கு ஏற்றவாறு தகுந்த அளவோட கொடுக்கலாம். We have more medicines in that
அகத்தியர் குழம்பு வச்சிருக்கோம். கர்ப்ப புழுவா நம்ம சந்தேகப்பட்டோம்னாக்கா மலை வேம்பாதி தைலம் வச்சிருக்கிறோம், கலிங்காதி தைலம் வச்சிருக்கிறோம். இஃப் she is an undernourished women மூசாம்பர் மெழுகி இருக்கு. நம்ம கிட்ட தான் அகத்தியர் குணவாகரத்துல இருந்து அகத்தியர் பிள்ளை மருந்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு. விழுதி எண்ணெய்ன்ற ஒரு மருந்து இருக்கு. விதவிதமான மருந்து அந்த நோய் நிலைக்கு ஏற்றவாறு குறிப்பிட்ட டியூரிங் பீரியட் டேஸ்லயே ஒரு கிளென்சிங் டெக்னிக்கா கொடுக்கக்கூடிய ஒரே சிஸ்டம் நம்மளுக்கு தான். நெக்ஸ்ட், why I stressed more about this sex education and eradicating myths. Only Siddha system can tune the mind towards positive pregnancy because the patients are very clear what is happening to them, what are all the medicines they are taking, what will be their choice, and what will be their health before and after taking these medicines. So if we are transparent, they will believe in us and their mind will be tuned towards positive pregnancies. Next. Numerous medications. I just go through faster and I will answer specifically according to the questions if arise. Oruthal Thamarai, Kurundotti and Amukra specifically for mortality. Oruthal Thamarai, Atti Vidai, Nilapusni, Nilapane for count. Neermuli and Neranjil for total spermatogenesis. Totta Churingi for premature ejaculation and erectile dysfunction. Erectile dysfunction, we can term it as sometimes it will be 5% of erectile dysfunction will be of organic causes. 95% are mainly due to the mental blockage. 5% organic causes will be due to the venous insufficiency, venous leakage. That should be treated accordingly with integrated allopathic medicine. Erectile dysfunction, you have to rule it out whether it is erectile dysfunction as an organic cause or a non-organic cause. Sometimes the mind may also have erectile dissatisfaction. That is also spermatogenic drug. Vilvum for diabetes, Vilvum and Sindel for diabetes with oligospermia, Totachuringi for premature ejaculation, Naichetikire, which I am giving for low ovarian reserve, Unavu Karpama in morphological error of the sperms, which is also then only I visited PubMed that the morphological error, Vernonia species paper is there. Thamari Magarandam spelling error is there. Thamari Magarandam for azoospermia with normal hormonal levels. Next. Chandrakanta Churnam, a wonder drug gifted to our society by Kandasamyam, a legendary Kandasamyam sir. I got many of the medicines from him and I am using left and right because of him and these medications. We are all here. I believe in that. Silajit for urethritis, seminal vesiculitis. See, if you are going for Silasathu, Komutra Silasathu is very much indicated in erectile dysfunction also. நபுஞ்சகம்ன்ற மருத்துவத்துல நம்ம புக்ல வந்து கோமூத்திர சிலாசத்து குணமாடம் புக்ல கோமூத்திர சிலாசத்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா போட்டிருக்கும். Then Nagachanduram, Ayachanduram, Bangachanduram is also I am using for varicocele. Grade 1 and grade 2 varicocele. No medicine is needed. See, what does varicocele happen? What it makes happens now? It increases the supply, the blood stasis in the veins. So it makes the veins engorged. So the thermostasis is on the alert. So it increases heat. More heat causes damage to the motility, the kinesis movement of the sperm. So if you advise them, according to them, a loose cotton underwear, a good tub bath, a good warm water bath, and then ask them to reduce the heat through proper food and oil bath, it will come automatically to normal. Then you can go for Amukra legium, Menpusana legium, Tetran, Thaduvirti, Madara Commercial, Jadika legium, very specifically for premature ejaculation.
Purnadilegium, Murungapilegium, Vittadilegium, then Thadaviti Kulegai, Sukila Tambana Matra. It is all these are all some preparations which my junior doctors do and give it to me. Next. So we can go for a specific medications for the female adolescent PCOS. It's wait and watch game. See, be clear, it's a wait and watch game. Try to increase their physical activity as much as possible and try to advise them to make a solid balance, not a solid, that solid word is for a concrete balanced diet is must. If you want to yield a benefit from a diet, it has to be followed at least for 6 months. You are following for 1 week, 15 days, 20 days, then you are leaving, then you are back to normal. Your ovary will also be back to normal. Your pituitary will respond only according to it. So, a good, uniform, balanced diet at least should be followed for at least 6 to 9 months to restore the normal hormonal imbalance. Adolescent PCOS, more exercise, more balanced diet, a relaxed mind, whether it is due to the educational stress or the peer stress you have to look for. Generally, our parenthood and our culture will be there. We will be sending the boys to all activities even after 9th, 10th, 11th class. But if a girl child attains puberty, with her movements will be restricted. She may be going to a karate home. So our physical activity, when it has to be encouraged, is discouraged. This is a good factor which has to be remembered. Then, or else we are putting them into an educational broiler institutions or educational stress. We are then sending them to a hostels for so that they can score good marks to to become a doctor or an engineer or an IT professional. Then, if you want a specific treatment, day 1 to 7, you can ask her to take வெற்றிலை மிளகு மென்று சாப்பிட்றது நல்லா இருக்கும். கரிசாலை கற்கம் நல்லா இருக்கும். பியூரானலி கற்கம் நல்லா இருக்கும். For an adult PCOS, it's the time. Kadakchi children can be taken. Sadaguppai Karinjirangam Maramanchal along with Sombu can be taken. Nerunjil has a good role. Yoga and SMED programs, self-management of excessive tension programs. Then I have to come for a good walk, adequate hydration and balanced diet. நம்ம லாஸ் பண்ண ஒரு முக்கியமான விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகளிர் நல உணவுகள்னு சொல்லுவோம். உளுந்து கஞ்சி during the estrogen phase. உளுந்து கஞ்சி as a good phytoestrogen property. Then progesterone phase-க்கு வெந்தய களி இல்ல வெந்தய கஞ்சி நம்ம அந்த காலத்துல கொடுத்து பழக்கப்பட்ட உணவுகள் இப்ப மறக்கப்பட்ட உணவுகளாக போயிடுச்சு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்க மேல் இந்த மாதிரி நிறைய உணவுகள், இது சிம்பிளான உணவுகளை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸையும் நம்மளுடைய ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸையும் ஊஜெனிசிஸ் ப்ராசஸையும் நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையான இனப்பெருக்க வாய்ப்புகளை இந்த மறக்கப்பட்ட உணவுகள், நம்மளுடைய பழக்கமான பாரம்பரிய உணவுகள் மறக்கப்பட்டதும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட், improper ovulation. So there are many studies about tribulus terrestris. Next, இந்த ரோல் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சித்தா கைனிக் டயட், நான் இப்போ சொன்னது ஒரு முக்கியமான விஷயம். பட் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி, if you want a benefit from a diet, at least follow for 6 to 9 months. Otherwise, any diet will not be beneficial for your therapeutic value. Next. I use the word may affect 5% of female for fertility, for infertility. See, fibroids depends upon the size,
the type of the fibroids, where it is, and the symptoms, whether it causes excessive bleeding and all other things, painful, dysmenorrhea, and all other things. It depends upon whether the fibroid is affecting fertility process or not. Only 5% will happen. 5% will hamper the process of fertility. If we feel like that, so you can classify the fibroids as subserous, intramural. Whether the fibroid is there on the fundus, it may cause sometimes implantation disturbances. Otherwise, no need to worry. If it is above 5 centimeters, then we have to look for a classic combo of Sadaguppai, Maramanjal, Karanjeerakam. It will be very effective. Then, before Navavupu Medugu, you can go for a Curry Uppu Medugu. It's a grinding process. Curry Uppu Medugu with Nochi Kudinir, which will be very effective for uterine fibroids. When you are going for a Navavupu Meduga higher order drug, you have to be very choosy with the patients, and they have to give them the medical leave or the gap between the medicines, and you have to use it judiciously. RGM works wonder with fibroids. Navamani Chandaram is also good in fibroids, but but what I want to say is, whenever you are using the higher order drug, what the role it will play on the early embryonic development is not known. We haven't done the studies. So I will be very safe to use the classical herbal drugs. But whenever I am using the higher order drugs, I will advise abstinence or I will advise protected sex. Next, tubal pathologists. So you can't diagnose TB salpingitis accurately. You can't diagnose. Golden stantiferon test, TB, PCR, all things can be done. But if it is an idiopathic one, the old school of gynecological thought will be to put them under AKT, AKT3 or AKT4, ATT medicine. Antituberculous treatment is the drug of choice. There, there, though they may get treated, the scare may be there. So the chances of ectopic pregnancy or the turbulence in the pathway may be there. There will be the folds that may cause the lumen of the tubes to get narrow. Sometimes you get internal inflammation also. So the pathway should be very good and it should be smooth. It has to be, see, we have to go for an every thorough investigations, but the most common one nowadays is TB salpingitis. The use of RGM along with Vellaruk or Shatavari is very good in maintaining or in preventing the recurrence. For good, for so only I was stressed about the necessary advice of hysterosalpingogram. If there is mechanical spasm, the results will be a corneal block, which will then cause a mental block. So the tubal pathologist, you have to look for a corneal block, mid block, interstitial block, fimbrial block. The fimbria should be light. It should welcome the ciliary movement. It should suck in the sperm and propel it. If it becomes stuck like a wrist, the sperm will hit and go. So we have to look for this. For this, for this, Ardavida polythylam is also good. Kalinga the Thailam is also good. Putraji Thailam is good. Putraji Thailam is made up of Varikmati charu. Then I am giving now before the NI also. These are all very good effective medicines, but you have to rule out the reason, the procedure. You have to know the procedure. If you are very doubtful about the procedure or the standard of the test done, you can wait. Don't repeat the test. It is not a test to be repeated often. So you have to wait. You can assess. You can see other pathways to get to prove. You can go for an hemogram if there is an increase in ESR or anything else. You can go for blood count and all other things. If it's normal, then reassure them. Then you can see the BPT chart. You can ask them to see the cervical mucus.
So these are all the things which I want to stress you. Don't put them under unnecessary, irrelevant, avoidable investigations. Okay, next. Nowadays, this is also very in the rise. Endometriosis. நொச்சி ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து. Continuous administration of நொச்சி கஷாயம் endometriosis முக்கியமா விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து it's an outside growth of from the uterus, outside growth. இதுல நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம effective the stages of endometriosis. யூரோப்பியன் அசோசியேஷன் என்ன யூரோப்பியன் சொசைட்டி என்ன வச்சிருக்காங்கன்றதுக்கு பார்க்கணும். Endometriosis up to stage 1, stage 2 can be relieved through our system of medicine. இல்லைன்னா சர்ஜிக்கல் சொல்யூஷன் போனாலும் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் போக முடியும். ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனாலும் ரெக்கரன்ஸ் will be there. Pregnancy is the solution for endometriosis. It's like mapping the brain, deceiving the brain. When you become pregnant, the natural beta HCG prevents endometriosis. Then the process of labor goes for 10 months. The process of pregnancy goes for 10 months. Then an active lactation for 10 months. Thereby, you are deceiving the brain to send the endometrial signals for more than 20 months. 20 months. So the brain gets deactivated to send. But even in patients, we are seeing endometriosis recurrence after 4 years or 5 years also. There, Karipu Medugu and Nochi is a good drug of choice. Then கர்ப்ப குடிநீர் மலட்டுக்கு கற்பம்னு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கோம். மூங்கில் வேர் நாவில் வேர் சேர்ந்த ஒரு மருந்து. அதை நான் வந்து அந்த மலடுன்ற வார்த்தை இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக கர்ப்ப குடிநீர்னு மாற்றிருக்கிறேன். அந்த கர்ப்ப குடிநீர் இஸ் ஆல்சோ வெரி எஃபெக்டிவ். நவோக்கு மெழுக்கு ஜுடிஷியஸாக யூஸ் பண்ணணும், ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணணும். எண்டோமெட்ரியோசிஸ். நெக்ஸ்ட். Then this is what we are countering. Abnormal uterine bleeding. ஆடாதோட இலை கற்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், இம்பூரல் இலகம் நல்லா இருக்கும், காசுக்கட்டி மாத்திரை நல்லா இருக்கும், படியிலிங்க துவர் வெண்ணெயில நல்லா இருக்கும். பஞ்சகவ்ய லேகியம் of Kanushaman is very effective. But sometimes we have to be very careful. If it is an estrogen flooding or endometrial hyperplasia, you have to be very careful. Sometimes it may need an hormonal support. ஏன்னா ஹெச்பி ரொம்ப 6, 5 போகிற வரைக்கும் நம்ம மருந்தே கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணிருக்காது. யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஜுடிஷியஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி ப்ராப்பர் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி ப்ரிசைஸ் in handling abnormal uterine bleeding. Next. See, these are all the references for you. ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு எல்லாத்தையுமே வந்து ரெஃபரன்சஸ் கேட்டிருக்கு. So I have gone for a cohort study reference also. It's done in the Iran OG department, Jairam University. We can go for it. Next. See just why I choose and why I like this field. But infertility specialist is a misnomer. See, you are an agent to make one sperm, one egg unite. A natural process, you are an observer. It's a